ഈ റീഡത്തോൺ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിക്കാണ്. So I'm just on page 40 right now. But I want to share one thing that is my experience with this book. I was in Dubai. I was born and brought up in Dubai. This was one book that my dad would get me every single time it came out. I don't have to remind him, but I used to. I used to post it on his watch so that he doesn't forget it. So when the last book came out, I still remember exams were going on. He never booked it. Book ഒന്നും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല because you had to at that time. And when I came home after school, it was waiting for me. That was one of the best memories that I have of him. He's no more. So that is what I want to share. And quotes ഒന്നും share ചെയ്യാൻ മാത്രം I have not reread it. Yeah, I've seen all the movies. Like I said, I wanted to marry Daniel Radcliffe. He never outgrew 5'4", so. Difference, because I understood at a very young age that you cannot put everything in the book in the movies. So I was open to it. Difference, so it didn't annoy me. I enjoyed the books as well as the movies. Hi, I'm Alina. I'm also in House Ravenclaw. This is my first time reading Harry Potter, and I have watched only the first movie. I think I haven't watched most of the other movies. It was really interesting to read Harry Potter as an adult. I should have read it when I was a kid, I guess, but there was some kind of stigma in my house that you should not read Harry Potter, something like that. So I don't know. I can't understand why they banned it. I don't know. Is it because of it talk about witches and Maybe, I don't know, but there was something, some kind of control. You are not supposed to go near Harry Potter. So yeah, Didn't it have some church involved? yeah, kind of something like that. So yeah, finally I'm able to read it. It was very interesting. There were the first book, lot of things were really interesting. I like the initial part more than the late towards the end, like how everything was introduced slowly. I still like the Professor McGonagall where she is a cat and waiting in the alley. And that part was really interesting. Towards the end, I felt it was a bit rushed. I don't know. Maybe everything came together fast. Yeah, overall it was a nice read. I hope I will be continuing the readathon and finish the Harry Potter. Is there a quote? There were so many quotes. I don't remember. I will come back to it later. Hello everyone, my name is Meenakshi. So I read Harry Potter for the. Oh sorry, I was formerly Slytherin. I don't know what happened. I still chose glory over wisdom this time, but the sorting hat was like, okay, I'll put this person in Ravenclaw. So right now I'm in Ravenclaw. Ravenclaw. Yeah. So I read these books when I was 12 or 13, so like 17 years back. I didn't know that, okay. I was like, oh, I read like a while back maybe, and then I started counting. I'm like, okay, first of all, that was a long time ago. Second, I'm old. So those were the conclusions. Then, so I read these books long back. This was not the first book that I read. I read the 6th book first back then. Yeah, no, I read that was how I read it. Because I had watched all the movies till then. And then I read the 6th book. Then I read the 5th book. Then 1 to 4 and 7. That was the order. And complete chaos. But I grew up watching these movies on Pogo channel. I remember that. And it played such a huge part in my childhood. Because my sister was she was recently going through her diary entries, and she wrote something. She was like, oh, I hate Chechi, it's my birthday today, and she said she would come out, but then because the Chamber of Secrets movie is on the Pogo channel, she said, no, I'm not going out. I'm sitting here and watching the movie. She wrote that, and so apparently it brings out the burst in me, like, yeah. So this book, back when I read it, I was like, oh, this is a good book, yeah, but when I was reading it, I was a kid, right? So I read it, I liked it. I was like, oh, I love this. I love these books, especially the 6th book. It was my favorite, and I kept thinking, oh, I'm gonna look back and love it just the same. But I picked it up this time, and I was kind of scared, okay, because this time around I was like, what if I look into this and see all these? I look into this book, and I think,
oh, it's not politically correct, or like it's not. There's no representation here. The only Chinese girl is called Cho Chang. So it's like, yeah, like will I look at it and hate this book? That's what I thought. But I read it day before yesterday. I picked it up, started reading it, and I was like, my God, the feels. It's so good, and I think I love this book more than I did 17 years ago. Because the nostalgia just adds to it. Just like so delicious. And I don't remember any quotes. So I'll not be talking about it. But yeah, it's a good thing. And something I noticed, she talked about the latter part being rushed, right? Something I noticed because I watched the movie back to back this time, and in the movie, there's about 45 minutes to for the final scene to unfold, but in the book it just happens within 20 pages. All of it is world building, all the initial parts, and the latter part, the climax is really fast paced. But so if you are going to watch the movie, you find the difference because they chose to focus on the later bits because it's very cinematic. But in the books, the world building took the front seat and everything was in the back seat. So apart from that, I love this book. Hi, my name is Ashita. So, my best friend was a Potterhead when I was in college. So, till then, I didn't watch any movies and I didn't read any books. But she was a Potterhead and she would talk about Harry Potter all the time. How she wanted to read all the. She had read all the books, but how she wanted to read all the books again. How she wanted to read the movies, watch the movies again like that. So then one day I started watching the movies and I was completely attracted. Attraction അല്ല എന്താ പറയണ്ടേ സിനിമ അത്രയും ഇതായി ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുക്ക് കിട്ടാൻ ഒബിയസ്ലി എനിക്ക് ആ സെറ്റ് മൊത്തം കിട്ടാതെ ഞാൻ വായിക്കില്ല. ഒറ്റ ബുക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല. അത് കാരണം മറ്റേ വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. അത് മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞായതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ റീറീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റീൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണുമല്ലോ. അപ്പം കാണുന്ന റീൽസിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴും കുറേ സീൻസ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബുക്കിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന റീറീഡിങ് ആയിരുന്നു. ഒരു സീനുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ്. ഒന്ന് റോണും മോളി ഫസ്റ്റ് ഹാരി പോട്ടറിനെ എങ്ങനെയാ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷീ നെവർ ഹാരി പോട്ടർ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഹാരി പോട്ടർ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. പക്ഷെ മോളി ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഹിം, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു വൈബായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു മദർലി ഫിഗർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സെറ്റിലായിട്ടാണെങ്കിലും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവരുടെ ട്രെയിനിലുള്ള സീക്വൻസിൽ ഹാരിക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ട്, റോണിനതില്ല. അപ്പം ഹൗ ഹാരി വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ ഇറ്റ്, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി നെവർ ഹാഡ് എ ബ്രദർ. ഐ മീൻ ഡഡ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ഒരു ബ്രദർലി ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹൗ ഹാരി വാസ് സോ ഹാപ്പി ഫോർ ഷെയറിങ് ദാറ്റ്, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ട്രോളിൽ നിന്ന് ഹെർമോയിനെ രക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, there are some things you can share without ending up liking each other. ആ ഒരു സാധനം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹെർമോയിനി അത്രയും അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ those three will do anything, risking their life to save the other. I didn't read the book this time, but I've read it years ago. It's been a huge part of our childhood. He's my brother, so he's also here. So growing, he's also here. Yeah. So we were when we were small, initially the first 2-3 books we read together, but so this book I read combined with the second book, so it was like a continuation flow of it. I really liked the first book. It sets the stage for everything, and I love the friendship part in the whole book the best, honestly. And I feel like the movies don't really capture the details in the book. The book is an immersive experience as a whole. Even now, I think it still stands the test of time because it's such an immersive experience, and she's done a great job writing. She's a fantastic writer. She just catches you into this thing. And I love also those distracting elements she keeps throwing in, the three of them are so obsessed. I mean, it's this thing in
in the book. Like they're so obsessed with Snape in the first book, and then you are also distracted with them. You're like, oh, it has to be Snape, right? Like who the hell could it be? And then when she reveals everything in the end, and then you think back, oh yeah, there were all these points where it is actually not like they also missed it. I love the way she like interspersed all of it together. But yeah, I think the first book really like captures you and sets the stage for everything else. And even though they can like I understand why you can read the sixth book and be like, because each one feels standalone. She doesn't leave a cliffhanger, but you still go back to the next book when it came out, right? Like you'll finish it and then you'll go to the next book. But because her writing is so good, you still want to know what more is there in this world. So I thought like the first book is seriously like a great starter for a series. And I haven't actually felt like any series is that good after that. Like I don't read series after that so much. But yeah, overall I thought it's a very enjoyable book. I don't have any quotes because I haven't read it now. But yeah. Hi, I'm Kevin. I'm her brother. So that's apparently my title. Yeah, I'm Ravenclaw. I'm Ravenclaw. I'm Gryffindor. Apparently, I make really bad choices. That's okay. This is my favorite book of the series. I've read all the books multiple times. The Philosopher's Stone, I think I've read like 7 times. I was kind of obsessed with the book when I was a kid. Uh, but my favorite part of the book would be the dog. Yeah, love the dog. I have no idea why. I don't remember its name because it's been so long since I read the book. Fluffy. Oh, yeah, Fluffy. Yeah. So yeah, I love the dog. Something about the dog really appealed to me, and I think like what really like when you were talking about the book, right? What reminded me of like I was lucky enough to go to like HP World in like Disney, that world, other Disney World, Universal Studios, HP's World, and the way you see it in the movie of him entering the diagonally. Yeah, our same feeling it when you enter the Universal Studios Harry Potter world. And I remember, like as a child, I really wanted to be there, and as an adult, when I went there, I was so excited. And I walked through, and I was like, ha! I went back and I did it again because it was so amazing. And yeah, if anybody gets a chance, you should go. Throw all your money and just go, man. It's fucking worth it. And yeah, I don't remember any quotes. It's been a long time since I read the book, but it's kind of. And then, I don't remember, ma. I'm so sorry, but I don't remember. പക്ഷേ pounds അല്ലായിരുന്നു because ഞാൻ പോയത് US ലായിരുന്നു. Yeah, she was studying there, so ആ സമയത്ത് പോയപ്പോൾ I had a chance to go there as well. Florida did. Yeah, it was really amazing. And yeah, I don't remember any quotes because it's been some time since I read the book. But this is the book and the series that got me into mythology. And oh yeah, why I love Fluffy, I just remembered. It's because I love Greek mythology. And so Cerberus reminds me of Fluffy, reminds me of Cerberus. And I like big dogs. They're not that scary actually, they're very cute. So yeah. Yeah, that's it. I'm sorry? Your name is Hagrid. Yeah, kind of. You can say that. Yeah. I mean, there's always a soft side to these wild creatures. No, that's good. That's it. Yeah, I bought a wand, which is definitely worth buying. Buy it. It's expensive. Are you a marketer for that? Yeah. And I bought a shirt because I'm not somebody like. I wanted something that I will use. So I've also bought a shirt. The wand was just like I wanted the wand. No, no. I think I gave her one wand. I gave the other one to a friend. So like, yeah, that was a mistake. I had a crush on the girl, so I bought the wand. I gave her the wand. Then she was like, "I don't like you." I was like, "Fucking bitch!" Now she has my wand also. That's exactly what. That's what happened. I lost a wand. This is recorded. She doesn't know that. No, we can edit it. It's not live. Just cut it off. No, it's fine. It's years ago. It's okay. But I love the shirt because when I got the shirt, right, it was the Marauders map on the shirt. So when you go into the sun, then it will suddenly spoil. Oh, sorry. Discussion without spoilers in Harry Potter.
Yeah, it's gonna be hard, right? Yeah, it's in the next. It's in the other book. It's another book. So Marauder's Map does something which I kind of told you, but but yeah, that shirt I had for a long time. 5 points from Gryffindor. 5 points. That's it. Yeah, that's it. That's all. Oh. Hi, my name is George, and the house I got was Ravenclaw, although this was years ago. So surprisingly, I also didn't start with book 1. I actually started with book 4 because I just seen the third movie. So I am one of those people who first saw the movies and then slowly moved to the books. So book 4 is what I started with, and The Goblet of Fire is still probably my favorite book from the entire series. And this is one of those series that just sticks with you. It's very nostalgic. Everything about it is like it's one of those things I think that really connects a lot of millennials together, because no matter who you talk to, even if they don't read the books, they know what this is about. They've at least seen the movies. And you were telling how you had a crush on Daniel Radcliffe. I think every male in our generation had a crush on Emma Watson because of this very simple movie and book series, and that still remains, so that's nice. Other than that, yeah, so like I said, I got Ravenclaw for this. I don't know if the new quizzes do this, but we could also find out what our Patronus is and our wand type back in the day. And I was really happy with what I got with that. It was a wolf, and I got a dragon stone wand or something like that. So really happy with my entire experience with this. I would like to talk more, but I feel like I will spoil the next 6 books, because how do you focus on book 1 alone and talk about it? Book 1's favorite part would be again, I might also go with Fluffy, because I also have a very soft spot for dogs. And of the traps, I think that is the one I like the most. A lot of people go for the chess scene, but surprisingly, I thought that was kind of dumb, because I don't think Ron needed to sacrifice himself that much over there. Like the chess scene in which Ron sacrifices himself, right? I feel like that was kind of unnecessary. He could have just not sat on the knight and just like laid on him. He's not sitting on the knight. He's playing the role, right? So then the movie kind of did it a bit weird, where he had to sit on this thing. So, but yeah, other than that, little book. What else? I've also visited. I have not gone to university studies, but I have had the, let's say, opportunity to visit the King Cross station, and they have a small platform there with platform 9 and 3/4 little. It's very cute. It's like a half inserted trolley, and it looks like it's going halfway into the place, like it's disappearing into it. It's very cute. I mean, it's very cute. If you guys get a chance to visit, please do. Yeah, that's about it. I've also visited some of the universities in which played the role of Hogwarts. I think it's in Oxford, basically. Oxford, it was Saint or the other university, I forgot the name, but that was also really nice to see those big staircases and all that. If you see the architecture of Oxford, it's very similar to what the inside of Oxford is. Oh, they shot it. They shot a lot of it in Oxford. There was another castle somewhere in Scotland which was shown as the main castle. Yeah, and a lot of it was shot there, but certain interior scenes were shot in Oxford. Like the big stairs the moving stairs, like there are very similar stairs like that in some universities in Oxford, and a few scenes and all were shot. Yeah, I think few of the library scenes, few of the staircase scenes. So that was also really fun to visit. Yeah, so if you guys get opportunities like that, please do. It's always nice. Yeah, that's about it. ഇത് അജയ് എന്നാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൗസ് റേവൻ ക്ലോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂവീസാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ മൂവീസും കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വന്ന ശേഷമാണ് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ബുക്ക് വായിക്കുന്നത്. ശരിക്കും 4 വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഫീലാണ് ഹാരി പോട്ടർ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ ഹാരി എന്താ അവൻ്റെ ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറി വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു പോർഷൻ ശരിക്കും അവരുടെ ആ റൈറ്ററുടെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടം. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയും. ഒരിക്കലും ഒരു സസ്പെൻസ് വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ മൂവീസിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അതാ തീന. പക്ഷേ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താണ് ക്യാരക്ടറിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ ഹാരി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ. അപ്പം ആ ഒരു ത്രില്ല് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പം ആൾറെഡി ഒരു സസ്പെൻസ് ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് അവൻ, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഗ്രിഡാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര
ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാര്യത്തോട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പുള്ളിക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഹാരി പോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഗാർഡിയൻ പോലെ, ഒരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലൊക്കെ പോലെ ആള് കൂടെ നിൽക്കണം. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുത്തിലും അവൻ ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമായി. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് റീഡായി പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എന്നുള്ള, ഞാൻ ഒരുപാട് മലയാളം വായിക്കാറുള്ളത്, പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റക്ക് വരുന്നില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് അടുത്തത് തോന്നിക്കുന്നത് ബുക്ക് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്യൂവിലാണ് അവർ നിർത്തിയിരിക്കണത്. ഹായ്, മൈ നെയിം ഈസ് അഭിജിത്ത്. ഞാനും ഗ്രിഫിൻഡോറാണ് ചെയ്യുന്നത്. വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഒരു 3-4 ഫ്രണ്ട്സ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നുള്ള ബുക്സ് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഇല്ലാത്ത പുസ്തകം മറ്റുള്ള ലൈബ്രറി കൊടുക്കും, കുട്ടികളും. അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ബുക്ക് ഹാരി പോട്ടർ ആയിരുന്നു. അതിന് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പാണ് മൂവീസൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ബുക്ക് കൂടി നോക്കണം. എനിക്ക് തോന്നിയത് ക്ലൈമാക്സ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. ഒറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ അവർ ക്ലൈമാക്സ് ഒതുക്കികളാണ്. അത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി. ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഹാഗ്രിഡ് ഈസ് ഓൾസോ മൈ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ. എന്താ പറയുക, പുള്ളിയുടെ ആ ആനിമൽസിനോടുള്ള സ്നേഹം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പും നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. One of the things that I really like Deep Research in is that it's got this found family trope. You have this character who has lost so much and he is being ill-treated so much by the people who bring him up. And he goes to this magical place and he's somebody, finally. I could relate to that. It was a nice sort of very interesting kind of storyline that went, and there was so much magic in it. It was pretty dark. I had some nightmares also because my imagination is like that. Some of the magic gave me a little bit of nightmares. When it ended, I didn't, so I went back, read it again. But yeah, it was a very magical setting and I really liked it. And probably, for some reason, I find the Dursleys very fascinating. They are so cardboard evil. It's interesting. It's interesting to read that. I enjoyed their antics. I enjoyed them getting their comeuppance. Yeah. I am also a millennial. Kore memories undu. So I'm also the same age of Daniel Radcliffe. So ആ കണ്ട സമയം മുതൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂവിയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എൻ്റെ ട്രെയിലറാണ് കണ്ടത്, മൂവി ട്രെയിലർ. ആ ട്രെയിലറിൽ മറ്റേ സീൻ കാണിച്ചായിരുന്നു, ഡംബിൾഡോർ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് എൻഡ് ചെയ്തെടുക്കില്ല. അത് പക്ഷെ അന്നേരമൊക്കെ അത് വലിയ സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള CGI സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ്. വാട്ട് ദ ഹെൽ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇതെന്താ സംഭവം? എനിക്ക് സിനിമ കാണണമല്ലോ. പിന്നെ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പോയി കണ്ടു. പിന്നെ അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ I was like very fascinated. I'm talking about the movies. ബുക്കിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം, പക്ഷെ അന്നേരം ഞാൻ ബുക്ക് വായിച്ചില്ലാന്ന്. അത് പറയാനല്ലേ, ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ചെറുതാണ്, കാശൊന്നുമില്ല വാങ്ങിക്കാൻ. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് കാണുമ്പോൾ പക്ഷേ കൊതി വരും. ലൈക്ക് വായന വെള്ളം വരും. ഇവരെന്താ വായിക്കാത്ത, വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, ഞാൻ അടുത്ത് വായിച്ചിട്ട്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മൂവി കണ്ടപ്പോൾ മൂവിയിൽ കുറേ സീൻസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മറ്റേ അവർ പോയിട്ട് സോർട്ടിങ് ഹാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആ ടേബിൾ വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളില്ല തനി കഴിഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ ഇവരെന്താ കഴിക്കാത്ത, ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ, എല്ലാം കഴിച്ച് തീർക്കണം എനിക്ക്. ഓക്കെ, സോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡിങ് ദ ബുക്ക്. സോ അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്ന് പിന്നെ മൂവി കണ്ട് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ വൈബ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മൂവിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൂവിയിലില്ല. അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അജയ് പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ്ലി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച്. പിന്നെ അത് ഡ്രാഗൻ്റെ ആ സീനൊന്നുമില്ല. നോർബർട്ടിനെ ജസ്റ്റ് ജനിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരും കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനകത്ത് അവർ മേളിൽ പോയിട്ട് ചാർലിയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സീനൊന്നുമില്ല. കുറേ കണ്ടൻസ് വെച്ചാണ് ഒബ്വിയസ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ബിക്കോസ് മൂവിയിലെല്ലാം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതല്ലാതെ ബുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ബുക്കാണ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ആണ്. ജെ.കെ. റോളിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ, ബട്ട് ഷീ റോട്ട് ഇറ്റ് വെരി വെൽ. ആൻഡ് കുറേ ട്രോപ്സ് ഉള്ള പോലെ ഫൗണ്ട് ഫാമിലി പോലെ, അതല്ലാതെ കുറേ ആർക്കിടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ, പിന്നെ വൈസ് വിസേർഡ്,
So those kind of archetypes are already there. Orphan, yes. മിക്ക ഗ്രീക്ക് മൈത്തോളജി പോലെ ലൈക്ക് അന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ. പുള്ളിക്കാരത്തി ജെ.കെ. റോളിംഗ് അത് എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഷി വാസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ദാറ്റ് എല്ലാം ട്രോപ്പും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഷി മേഡ് ഇറ്റ് സംതിങ് വെരി ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ugly scene, but she made it very good. Otherwise, പിന്നെ ഞാൻ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടായിരുന്നു. And that kind of said that അതിന് മുമ്പ് വന്ന കുറേ ഫാൻറ്റസീസ് they were like very serious take on fantasy. They were mostly fantasies for adults. Like ടോൾക്കിന് മുമ്പ് ഒരുമാതിരി കിഡിഷ് ഫാൻറ്റസിയാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ബട്ട് ടോൾക്കിൻ്റെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫാൻറ്റസി ഫോർ അഡൾട്ട്സ്. നമ്മൾ കുട്ടിയായിരുന്നു LOTR വായിക്കും. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു റീഡ് LOTR, നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹോബിറ്റ്. സോ ഹാരി പോട്ടർ വന്നപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ടുക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻസ് ഓൺ ഫാൻറ്റസി. സോ അത് പലർക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ എസ്കേപ്പിസം ഹാരി പോട്ടർ. ലൈക്ക് അതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് വരാനേ തോന്നില്ല. യു വാണ്ട് ടു ഡു എവറിത്തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മെർച്ചൻഡൈസും അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ബുക്സും പോലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് സ്പെൽസ്. അക്ഷയ പറഞ്ഞു there's a book called the Book of Spells. അത് എല്ലാം സ്പെല്ലിൻ്റെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, കറക്റ്റ്. സോ swish and yeah, just swish and flick. Yes, that's the thing. So that is the thing. Okay, fast paced ആണ്. ആൻഡ് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദ ബുക്ക് കമ്പയർഡ് ടു മൂവിയിൽ. I don't know. I shouldn't have watched the movie. പക്ഷേ ആ മെമ്മറി എൻ്റെ ഇത്തിരി കൊളമാക്കി. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ബാക്കി ബുക്ക് എന്തായാലും വായിക്കും. ഐ ആം ഗോണ എൻജോയ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കോട്ട്സ് എനിക്കുണ്ട്, ബട്ട് ഐ വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് ലേറ്റർ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്വിസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്വിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് കോട്ട്സ്. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വിച്ച് വൺ ഡു യു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഹൂ സെഡ് ദോട്ട് കോട്ട്സ് ടു ഹൂം. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ that's all in the quiz. I think that's it from me. Thank you for reminding me about the dragon. I completely Yeah, Norbert ainathe illa. Just talk about the sister Norwegian the Ridge dragon. Actually, Norberta, because it was a female, right? Okay. She's not Norbert, she's Norberta now. പിന്നല്ല ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതും പിന്നെ ഓഡിയോ ബുക്കുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത്. I was like listening to the audio book, സ്റ്റീഫൻ ഫ്രൈയുടെ ഹാഗ്രിഡിൻ്റെ സൗണ്ട് ആക്യുറേറ്റ്. എന്താ പുള്ളി ഒരു സീനിൽ കരയുന്നുണ്ട് നോബർട്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ. ഹി വാസ് ലൈക്ക് കൊച്ചു കുട്ടി പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ദാറ്റ് വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ നരേഷൻ. ഓസം. ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഫിഞ്ചിൻ്റെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നരേഷൻ. ആൻഡ് ഹാഗ്രിഡ് വാസ് സ്പോട്ട് ഓൺ. ഹെർമാനി അതേപോലെ തന്നെ. ഹെർമാനിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ലൈക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബാഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണത്. Was expelled. I'm going to bed. അത് ഈ മൂവിയിലുണ്ട്. അത് വായിച്ചപ്പോൾ അതന്നെ. പിന്നെ അതല്ല, ബുക്കിൽ ഐ തിങ്ക് നവ്യാണ് പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യലി ദേ ഹേറ്റഡ് ഹെർമയോണി. പക്ഷെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. മൂവീസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രൽ. So I watched the second movie. And we didn't have like a good TV or anything, so I watched it in a friend's house. And my sister is 4 years older to me, and my friend's sister is also 4 years older. So and they had cousins in the US. So our daily books on die. And when we were sitting and watching the movie, we were in like second standard. We were watching the movie, and like Harry Potter, like this is one Kukurama mini role. So we're the posh kids watching Harry Potter who can like at least get English enough to watch it. So ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ both the sisters were having like a competitive reading thing if they could finish the book in a day. So they weren't ready to come sit with us to watch the movie. And generally foreign movies ഇങ്ങനെ without adult supervision അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പിള്ളേർ വിടത്തില്ലല്ലോ. So like there was this whole confusion about like can we watch it without the sisters being there with us. Finally permission കിട്ടി വായിച്ചു. We watched it. I loved Chamber of Secrets, the movie, because that's my first introduction into the whole thing. And I think even with the books, the initial 3 books, you can kind of read them as standalone. Athra dependent alla. ഒരു ഇച്ചിരി basic facts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can sort of go through them. So
So after we watched the movie, ഞങ്ങളെ സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ the sisters are like, no, it's nothing compared to the books. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം I very strongly remember telling, how could a book ever be as good as the movie when you have the visual? Like, there is no way the visual spectacle is ever going to be a book. And I'm in second standard, so I've never read a book before. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് നോ, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, മണ്ടം പിള്ളേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. Then a cousin of mine had come home from college and he was reading Harry Potter at that time and Chamber of Secrets. So then I was excited to like, okay, ചേട്ടൻ പോകുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് അടിച്ച് മാറ്റാം. And then I'll try reading, and I didn't know if I was capable of reading and all that. Then I read it, I loved it. I had no, like, our school didn't have like a library, we didn't have access to books at all. So the same book I had read enough times that അതങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയി ആ ബുക്ക്. It just disintegrated. But I'd never read like the first and all that. പിന്നെ then we got transferred, we went to Salem, which is a bit more of a city. Then I got access to the rest of the books, read all of them. 8th നിന്ന് 9th ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന സമയത്താണ് the final book is coming out. And only people who had access to like US or UK could get the books. And I had someone who was getting it from their cousin. Like, ഭയങ്കര third world issue feel ചെയ്ത സമയപ്പോൾ like, why are we not one of those countries? അപ്പോൾ you like by 8th standard ഒരുവിധം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒക്കെ ആയി എല്ലായിടത്തും, when you could see those clips of those queues where kids are standing outside waiting to collect the books, you just feel like there's a world that you will never reach. Like, you know, world was not small then. And then I remember 8th class annual exam സമയത്ത് ഇരുന്ന് I was reading the 6th book, so that summer vacation starts, I land in Kochi and my friend will give me the book. So I think that whole thing, like, me as a reader, me as I also used to be quite geeky as a kid. So Hermione was, I had very like bushy curly hair. I was the girl who would inform the teacher about homework, ask about the quiz, read unnecessarily. But it all started with like Harry Potter. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു defining thing in life was Harry Potter. The books and the movies, I'm pretty okay with the movies because I feel like there is a book will almost always be able to give you more content and background and understanding of a situation. But of the many adaptations of books that have ever been, this made a lot of sense to me. Like, I can never replace those faces, no matter you start imagining everything. Yeah, how much ever things are different. Any book description characters na vaikkumbo polum, as I'm reading, it's not even registering, because in my head Harry will always be Daniel Radcliffe, and like, yeah, Hermione will always be the extremely beautiful Emma Watson. You can't help it. So yeah, പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ usually do a yearly reread of the entire Harry Potter thing. It just happens. When I get sad, I read it. When I get happy, I read it. It feels like എനിക്ക് 1984 പോലെ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാം ഇവിടെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഹാരി പോട്ടർ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇനി ബാക്കി ബുക്സ് വരുമ്പോൾ പറയാം എക്സാക്ട് മൊമെന്റ്സ് ഏതാണെന്ന്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദെയർ. സോ ദിസ് ഇയർ ഐ നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ബീങ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ലൈക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി കുറേ ബുദ്ധി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാമെന്ന ഒരു പോയിന്റിലായിരുന്നു. So when the chance is there for the read along, and I don't have my books with me, I've given it to a niece of mine. I finally got the chance to go listen to the audiobooks for the first time, and I've been hearing about Stephen Fry's amazing narration everywhere. And ഞാൻ ആ സമയത്ത് just മിത്തോസ് വായിച്ചു തുടങ്ങി. I had a lot of respect for this man. I love his interviews, and I've had seen so many interviews of even celebrities saying that, you know, as kids they only listened to his voice and his narration was the best. And then he was telling that first narrate ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി ബുക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല, and J.K. Rowling came and told him that she's written one more book, and he thought, oh, you know, good for you, like very good, like പച്ച പിടിച്ച് വരൂ എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെ. But you don't see the, like, even with the books I felt that you don't see the phenomenon that Harry Potter would come to. Like, I get that it was successful, but 4th, 5th, 7th ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ അത്രയും ആ ഒരു, you don't see that in the first book is actually very much a English fantasy children's book. I found it, if you're somebody that writes, I feel like
it gives you a little confidence that you don't have to be like the world hasn't got to be perfect when you start your first book. ശരിക്കും കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ സിംപിളാണ്. ഓക്കെ, പർവേസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തോന്നിയത്, ഷീസ് ഓൾവേസ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് നെവർ ലൈക്ക് ഷീസ് നെവർ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ലൈക്ക് ദ mythical creatures, and she's just borrowed them from like different mythologies around the world. But what is beautiful is when you read any other book, which is even a modern adaptation of Greek mythology, like Percy Jackson, കുറച്ച് ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻക്ലൂഷൻ തോന്നാറുണ്ട്. Here the beauty is they never explain that Cerberus has a Greek connection. Hermione is never like, oh, like Cerberus. That's never there. It's just Fluffy the three-headed dog. So you feel very like ആ വേൾഡിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണത്, ഓർ ഡ്രാഗൺസ് ആ വേൾഡിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. But that's because she separated the two, right? They don't mix a Yeah, lot yeah. of the real world with the Yeah. It's very separate. It's never Because they literally walk through a wall. Yeah. And she that forcefulness doesn't feel, because it's like, you know, just goes well with each other. It's just gelled in really well. Hagrid, I know everyone loves Hagrid. Hagrid's a nice character to read, but he would be a menace if he's in your life. So which is why, like, of all the animals, I kind of like Norbert a lot, because you suddenly get why everyone's not that okay with Hagrid. It's like kind-hearted, but imagine if like one of the professors just brings a dragon along to the class. Like he is a menace, very well-intentioned but a menace. And എല്ലാ ക്യാരക്ടറിന്റെയും ആ ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബുക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയി. I was trying to look at the whole thing from a more fresh perspective, and the audiobook really helped, because ഞാൻ വിചാരിച്ച ടോൺസ് അല്ല. Actually എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് തോന്നി ബുക്കും ഓഡിയോ ബുക്കിൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഹാരി പോട്ടർ. സ്റ്റീഫൻ ഫ്രൈസ് സോർട്ട് ഓഫ് അഡാപ്റ്റഡ് എന്നുള്ള പോലെ തോന്നി the whole thing. And it was, I told this before, like you can see quite a bit of the problematic sides of കുറച്ച് prejudice of J.K. Rowling കുറച്ച് early on with certain characters, certain descriptions. നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ ആൾക്കാർ അത് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ I've always believed like I divorced the author from the book, especially for Harry Potter, because the books didn't feel like, it wasn't inclusive, but it didn't feel like it was damaging anybody. It was my perfect childhood, living very vicariously through a very fancy life that they had. Food that is just there all the time. So that's there. I noticed like korchum goodi, I think my reading this time was a little bit more critical about how it is, the language and description of things. Only in children's novels will a kid who's just gotten the biggest shock of his life just adapt that easily to like the new situation. Like it's very evidently a children's book. I came to realize that every time I was reading, and like someone comes and tells you you're a wizard, you are not going to believe it for like. That was someone who looks like Hagrid. Yeah. You're like, nah, bro, I'm not coming with Yeah. Like it feels like, yes, there's some like that's very some shady shit is happening here, or even as the, like. Guys don't have whimsy, that's the problem. Yeah, like no, you get like you get culture shock, right? You get culture shock from everything. You would feel rather inferior about certain things. But today you're more informed. Yeah, like as an adult, we are more informed. But imagine like a 11-year-old, a transfer is not an okay situation for a child. And nammal adult view, it was like, nice, and if you're shifting, it'll be fun. Because what if you get a magical world? It doesn't work that way. So for him, it must have been like a big shocker. So, evidently, the kids' book. And you appreciate that she sort of adapted the books in maturity as they came out. So for readers who started reading when we were in school, it grew with us. It got mature with us. It didn't feel like a children's book when you were reading classics in 9th standard as well. Like by the time it was the last book, you were like,
this is on par with everything that Jane Austen has to say. Our type of mode. So yeah, I think this is like a surprising feeling reading Harry Potter this time. It felt fresh and a lot of excitement.